together. Ready, begins. Amin. Amin. What's the meaning of an accidental dan ini nggak ada. Hah? Hah? Huh? Before we start, I will check your attendance first. What is the day today? 25. 25 of August 2025. Rizky Dewasa Nida Aziz. Present? Say present. Present. Present or not? Siapa? Where are you? Say present if you present. Okay. How are you today, Ki? Fine. You're fine? You look good today. What happened to you in your school? Probably something happened in your school. Something makes you happy. Is there anything? You win a gamble or something? Well, what happened? Is that something? Like normal. Like normal day. Okay. So there is nothing bad happened to you, huh? Okay, Andromeda is gone. Missing, Andromeda is missing. Diandra. How are you today? You're good? You sure you're good? What happened? You like so sleepy. What happened? My friend got smacked down. Your friend. What? What is it? Your friend got smacked down? Temannya di smack down sama kakak kelas. How come? Tell me the story. How is it happening? Yeah, at break time. At break time? Yeah. And then Yeah. what your friend did until he got smacked down by your senior? By your kakak. Hai. Ya karena Hai, itu adik. mereka kan lagi main benteng-bentengan. Terus dia itu curang, ya udah di smack down. Oh, I see. Udah pada makhluk ini. Okay. Apa lagi kan? Aisyah, Ya. how are you today? Fine. You're fine. Ya. Why did you leave? Why did you come late? Oh, I have an addiction first. Itu mah ini sih lah. Huh? I don't know. You're late. Oh, 10 minutes. More than 10 minutes. What happened? Is there anything happened to in your school today? No, I have an addiction course. Audition for Addiction addiction to courses. Additional courses. additional courses. Okay, additional courses. Okay, what kind of additional courses is that? Prima Gama, gitu, some kind of that. Yo. Okay. That's good. You will get the tips and tricks how to solve the problem in your examination. They only sells tips and tricks actually. Yeah, I've just realized that when I graduated from that place. Nazika Ili, Aid. How are you today? Normal. But what about our past meeting? What happened to you? Menghilang seperti di telan Hmm. Oh, Just the first day. the first day. Sick. Yeah, your mom is getting sick. Yeah, okay, your mom is getting sick. I thought your mom can do kaki bunsin like Naruto. Six. Your mom getting sick, and then what about the next day? Family. Family event. You got family event. So what? How's your mom now? Cium ya. Good? Your mom is getting very well now. Okay, nice. Glad to hear that. Nasya Prabajelita Salsabila. How are you today? Good? Just good? Just good? What happened? How can you say that you are feeling good today? Because
So it's just normal day. Pano, how are you today, Pano? You look so big today. What happened to you today? Still, you got stomach ache still. I think you have to drink, what is it? A pure, pure like beer brand, something like that. It could help you. Okay. But what is the reason now? You said that the reason is because of you didn't wash your hand before you eat, right? Gak tahu, sakit aja gitu tiba. Biasanya kurang. Awas nanti keluar cacing ya. Apa? Nanti keluar cacing. Mending kalau keluar cacing, kalau keluar kobra. Okay, let's go. Let's open your book, guys. Page 133. 33. We are on the reading. Okay, we are on page 33. You have a TV here, you can watch the TV. Yeay, nonton. Nonton mangga? Nonton mangga? Manga, bukan mangga. Mangga? Mangga. Lapar ya. Lapar ya. The pronunciation is mangga because there is an N. Masa ada dibaca, ada N kan, ada N ini bisa baca M, N sama M. Nah di iya, dan terus di belakangnya ada K pakai tenten. Kalau K ketemu tenten itu jadi ga. Tapi Jepangnya sendiri juga banyak cara penyebutan. Yes, banyak cara penyebutan. But for it's manga actually. It's manga. Mangga. Yeah, it's manga. Yeah. Dua. I've got shocked first time I heard that from my friend. Jadi dulu I had a friend that moved from Japan to Indonesia to my school, and then my friend said that, do you read manga? Hah, manga? Kenapa manga dibaca? Aneh kan? Kenapa manga dibaca? Ternyata that we call manga is actually manga. It should be pronounced manga. Okay, let's see. You get a story from Flavio. From he looks. Where do you think he is come from? Malah, tutupin juga percuma di situ. Where does he come from? France. Huh? France? Brazil. Yeah, Brazil. I think he knows Neymar. He knows Neymar. Not Mbappe. Mbappe is from France. Yeah. Francesco He is from Brazil. Ya, Ronaldinho. Iya benar, ada pemain bola biasanya. Di balik Ronaldo. Rafinha. Hah? Rafinha? Aduh, ya Rafinha from Barcelona, right? Vinicius. Ya, Vinicius Junior is from Rodrigo also, right? Kenapa jadi ngomongin bola? Kita kan namanya in the unit kan animal. Kenapa ngomongin pemain bola? Apakah pemain bola itu animal? Kan bukan. Okay, look at that. Let's read the instruction first. The text that in bold. What is it? Read Flavio's post. Where is he from? What is his post about? Where is he from? Brazil. Yeah, we already answered that. Yeah, Brazil. He's from Cerrado region. Cerrado. I don't know how to pronounce Mr. it. Iqbal, when I go to the bedroom, I got stomach. Oh really? Yeah. Okay. Karena saya habis makan bulda. Ya. Okay. So he is from Brazil. But let's see. What is his post about? Kira-kira dia lagi ngomongin tentang apa sih? Di tulisannya itu. Animal. Thank you so much loh dia for the answer. Ya, animal. Ya. Masuk akal, yes. Yuk, let's read it first. Just ignore the blank. Jadi nggak usah diperhatiin dulu blanknya, nggak usah diperhatiin dulu. Kita baca dulu. Kira-kira, you get it? I haven't got that. Oh yeah,
Gini aja deh, biar kita memastikan semuanya membaca. So, let's read it one by one until the end. until I say it stop. Okay, let's start from Vano. Start from I have. I haven't got a pet, but a very special animal lives in ours. Blah blah blah. Small and brown with a hard shell. Her name is Maggie and she's an armadillo. There are lots of armadillos in South and Central America because they love warm place. Stop. Okay, next. Choose one of your friends, Vano. Cewek. Aisyah. I don't see Maggie every day because she is usually at home under the ground. Armadillos, blah blah blah, for about 16 hours a day. Maggie doesn't often go out in the blah blah blah. She always is in the early blah 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 and evening. Maggie loves Sex. insects like spiders. Stop. Next, choose your friend. Kiki. 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 After spiders. She sometimes eats fruit. Big armadillos can eat small animals like blah 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 and mice, but Maddie never eats them. Maddie has some interesting hobbies. Stop. Choose one of your friend more between these two. Ayin. Iya, dia tunjuk Ayin. Betul. She often died in our garden, but Mom and Dad don't like that. She sometimes lives in the river near our home. Armadillos can stay under the water for 6 minutes. Waalaikumsalam. Okay. So what does Tahan dia happy doi. So what does Flavio talk about? Spider-Man. Kenapa ngomongin Spider-Man guys? What is that? Well, what does he talking about? Armadillo. Yeah, he's talking about Maddie. What is Maddie? Animal. What is make sense? Yeah, Maddie is animal. Thank you so much for your information. Itu namanya retorik ya, namanya ya. Udah tahu Maddie animal. Ya, what kind of animal is Maddie? Armadillo. Kok spider? Armadillo. What is armadillo in bahasa? Do you know what is armadillo in bahasa? Terenggiling. Terenggiling mah molen terenggiling. Oh, traktor. Apa itu deh? Five. Okay, so Flavio is talking about armadillo. Why do you think Flavio is talking about armadillo? Maddie especially. Kenapa Flavio ceritain tentang ini, tentang armadillo? Dia maksudnya begitu lagi Flavio gini. Posnya Flavio. Kenapa kira-kira kok si Flavio ini ngomongin tentang Maddie ini? Why? Kenapa kok? Because it looks very funny. Okay. Kenapa kok gak ngomongin komedian gitu? Komeng contohnya, komeng kan juga lucu komeng. Panji, bukan Panji Ulur, bukan Panji Pragiwaksono kan juga lucu. Ya kan? Kenapa? Why? Kenapa kok cuma lucu? Is that only because Maddie is funny? Bentar, aku jadi berimajinasi. Maddie funny itu gimana kayak tiba-tiba? Halo guys, tiba-tiba stand up comedy tiba-tiba lilin push up, apa? Ya kan Kiki yang. Lah kan funny katanya, lucu kan? Makanya jangan funny dong. It's not about, it's funny. Apa kira-kira?
The most possible answer. Apa kira-kira? Why? Why does Matthew talk about? Why? Because Hewan yang spesial. karena Mandy adalah hewan spesial. How special is it? Spesial buat Fluffy. Spesial buat Flavio. Kenapa? Dia sering bantu-bantu kerja di rumah. Setrika. Apa ya? Ya, spesialnya adalah dia itu bisa. Pagi-pagi gitu dibangunin Flavio, ayo sarapan. Spesial. Enggak dong. Spesialnya kenapa spesial? Enggak mungkin gitu. Ya. Dia pakai celemek gitu kan. Hah? Rare. Oh, ini langka. Did you mention? Oh iya. Kayaknya iya, kayaknya oke. Asbun. Kebiasaan gen alpha nih. Asbun. Mama masuk gen alpha apa gen Z? Waduh, malah lebih parah. Oke, let's go. What is that? Apa? Oke. Funny, oke. Funny, oke. Special, oke. Actually, sebenarnya nggak apa-apa. But you have to show me the reason. Why? Funny itu funny yang kayak gimana? Funny kan banyak. Kayak contohnya tadi kan funny. Dia bisa beli gitu. Diandra, stop. Diandra. Ayo kenapa? Kenapa kok dia spesial? Kenapa kok si Medi spesial? What happened to your finger? Kena cutter. Sengaja. Kenapa kira-kira kenapa? Coba dibaca lagi. Try to read it again. Crazy. She's crazy but she's smart. But she's smart. Kalau spesial dia kenapa? Kalau funny dia kenapa? Ada jago mali. Apa? Nerly mana Nerly? Which one? Ini akhir-akhir aja belum. Oh, hampir seperti. Nearly itu kayak mendekati. Dia tuh mendekati. Jadi but she's hampir seperti henderaan. Contohnya kayak gini. Sering banget punya kucing liar tuh di rumah. Sebenarnya bukan kucingku, cuman dia ngelahirin di rumahku. Rasanya banget ya. Terus akhirnya kita ngerawat dia, ngasih makan dan that is nearly a pet. Jadi sebenarnya itu bukan aku kayak mau aku pelihara ya. Enggak, tapi dia tiba-tiba memaksaku untuk memeliharanya. Enggak. Because it's nearly a pet. Okay. What? Because Mom and Dad don't like that. Boy, apa bukannya? Tapi yang hewan jantan lah ya, malah tinggalin istrinya sendiri. kenapa? Hewan jantan tinggalin Bisa diampun. Ya, I know, but Okay. buat kayak gini. Okay, let's see. Kalau I haven't seen this the next page, but if we cannot if we cannot get the answer from the next page, so we will answer first. Jadi kita lihat dulu. Nah, dalam masalahnya apakah ada? Oh, nggak ada, guys. You will found the information about the armadillo in the post. Ini harusnya ada loh ini. Let's see. Example answer is from Brazil. Ya udah. Okay. Oh belum kayaknya. Nah ini dulu deh. Yo. Look at that. In 1 minute, find this information about armadillos in the post. I need you to find these 2 information. Their favorite food and their hobbies. Apa coba? What is the armadillo's hobbies and food? Favorite food? Ya itu bla 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 hobbies. Yang terlihat, jangan yang kosong. Apa tuh? Spider. Digs in his garden ya. Spiderman. Favorite food is fruit and just fruit. Really? Yes. You sure? I do love insect like Iya, Mary loves insects. What is insects? Serang? Ya, attack no. Serang enggak? Attack no. Attack kan serang, enggak kan no. Serang enggak? Attack no. Insect. Dipikir lagi sama dia itu jokes gak usah dipikir. Jokes itu gak boleh dipikir biar lucu. Okay, Mary loves
insects like spiders. Yeah. But we still have what's another answer ya? Small animals like blah 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 and mice. What is mice, guys? You know what is mice? No, tikus actually. Mice in our Japanese called cindil. Cindil. Ya, anak tikus yang masih merah. Pernah ngeliat nggak? Pernah megang kucingku di rumah pernah mukbang. Dijajarin di keset, di atas keset. Ya. Ya nggak gitu banget lah, kayak ininya. So the armadillo likes to eat can eat ya, itu bilangnya can eat ya. Kalau can itu berarti itu adalah makanan opsinya, ya opsi lainnya dia. Jadi contohnya gini, contohnya ketika it says that Mandy loves insects like spiders. It means spiders or insects is his favorite food or her favorite food. We haven't known that Mandy is girl or boy, right? Ya itu jadi kalau dia ngomongnya, oh ya Mandy bilangnya girl. Iya lah. Oke, berarti her favorite food karena dia bilangnya love ya di situ ya. Dicek paling. Iya tahu ya. Emang kalau punya kucing nggak pernah ngecek kayak dibalik gitu? Ya dibalik juga guys. Oh iya lah kan, tahu kan kegiatan ngecek ya kan? Ya gitu. Nah, terus habis itu ada informasi selanjutnya. She sometimes eat fruit. Nah, kalau udah masuk ke kayak gitu itu berarti opsi makanannya dia. Opsi makanannya. Terus big armadillo. Nah, ini dia bilang nih, big armadillos can eat small animals ya. Nah, kita lihat dulu Mandy ini big armadillo atau enggak? Dapat informasi itu enggak dari postnya? Mandy itu big armadillo or not? Iya. Iya, dari mana? Big armadillo. Mana? Cari kalimat Mandy is a big armadillo. Nggak ada. Berarti kita nggak tahu. Berarti kita asumsikan kalau Mandy ini ya nggak kecil tapi ya nggak gede, nggak netral. Nggak netral, botak dong alisnya. Ketiga personilnya. Garuda di dada itu netral. Nggak tahu lagi dia. Nggak tahu jokesnya. Nah itu ya. Berarti kita nggak bisa bilang kalau Mandy ini adalah big armadillo. Berarti it means her favorite food is not bla 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 and mice. Ya kan berarti bukan tikus kecil ininya. Ya. Favorit makanannya. Favorit food makanan. Dan hobbiesnya apa? Tadi udah di-mention sama siapa namamu? Rudy. Oh ya Ain. Rudy. Mandy has some interesting hobbies. She often digs in our garden. What is digs? Ya menggali ke bawah. Buat apa? Kan armadillo itu hewan pengerat. Hewan pengerat itu semacam tikus, rakun, luwak. Tikus suka ngorongin. Nah itu hewan pengerat itu gitu. Hewan pengerat itu adalah hewan yang dia suka masuk ke lubang, bikin lubang, terus Tikus itu bukan kotor. merusak sih. Kayak aku sampai ngecor loh apa? Sampai ngecor. Kayaknya masalah ngecor tuh bukan urusan gue deh. Ngecor tuh kayaknya bukan urusan gue deh. Ya. She often digs in our garden. Dia suka menggali di garden. Mana sih garden? Taman atau kebun ya, kebun. Biasanya kalau di luar negeri itu kalau di negara barat tuh kebunnya ada di belakang, backyard biasanya. Nah itu dia suka menggali. Dia suka menggali di kebunnya, gitu. Okay, what is her hobbies? Other hobbies than digging. Selain digging, apa lagi hobinya dia? Kayang. Swim. Nah itu loh jawaban benar. Jawabannya asal kayang. Swim, ya. She sometimes swim in the river near our home. Oke, dia suka berenang juga ya. Dia juga berenang juga. Oke, nice. Nice answer. Okay, so her favorite food is, what is her favorite food again? Apa tadi? Ayo, her favorite food. No. Hah? What is her favorite food? Apa? Insects, especially spiders. Ya. Fruit is her optional food.
Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Their hobbies? What is their hobbies? Iya, digging a hole, menggali lubang. Okay, let's move on to the next one. Nah, ini dia. Read the post again. Choose a word below. Write the correct words next to number 1 until 6. Use the exam tip to help you. Exam tip. Choosing word. Ayan, please read this one. To close, to choose. Di sini ada correct word for. Look at the word for and after speaking. Okay. To choose the correct word for a gap, look at the words before and after the gap. Apa artinya? Jelita? Nggak mau biarin. Nggak tahu. Untuk memilih jawaban yang benar. Tuh, tiruin. Tiruin. Bentar, Jelita biar tiruin dulu. Saya kasih tahu. Beli. Agak itu ini kosong, apa sih? Itu loh. Jawabannya kosong. Iya, jawabannya kosong. Ulangi, ayo. Untuk memilih jawaban yang benar dari jawaban yang kosong, lihat Look at the word, lihat. Lihatlah word apa word? dunia. Apa? Dunia. Itu word. Word itu. Word apa word? Kata. Ya. Kata. Before and after the gap. Sebelum dan sesudah mengisi jawaban. Sebelum dan sesudah Jawaban kosong. kosongnya. So, untuk memilih jawaban yang benar, silakan melihat kata sebelum dan sesudah ruang yang kosong. So, let's see. Coba tuh. Let's look at that. Let's answer it. I want you to. Loh, di bukunya ada nggak ini? Coba jawab dulu di ininya, di bukunya. Oke, dari Ain dulu deh. Number 1 apa? Garden. Harusnya ya. Kayaknya nyambung ya, kayaknya ya. I haven't got a pet, but a very special animal lives in our garden. Next, number 2, choose your friend. Nih. Jelita. Mikir. Udah, ngapain mikir? Hidup tuh kasih pikir, jalanin aja. Bapak aja. Aduh, sudah. Ada jurang masuk. Apa? Dari sini dong, berarti dong, dari kalimatnya. Iya, dari sini. Sah. Ayo, kira-kira ini kan ada subjek nih. Setelah subjek itu biasanya ada apa? Setelah subjek. Kalau dalam kalimat tuh habis subjek contohnya I eat noodle. I itu kan subjek. Ya, kegiatan ada verb. Berarti kira-kira yang dari sini kegiatan yang mana? Ada berapa kegiatan di situ? Ada sing, ada sleep. Kira-kira Nabilo sing nggak? Enggak ya. Sleep ya. Do you agree? Ngikut lo. Oke, sleep. Number 3, choose your friend. Tuh, bonek, belum bonek. Bonek. Ya, itu. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Andika. Ya, Andika akan bang. Andrew, number 3. Hot apa? Aku. Sabar dulu. Hot ini biasanya dia menjelaskan sesuatu. Kalau hot ini kan dia namanya adjektif. Adjektif itu dia menjelaskan benda setelahnya. Nah, kira-kira benda setelahnya yang
panas apa kira-kira? Ini kan semuanya benda nih. Car, frog, monkey, sun, water. Go out in the hot sun. In the sun? Mungkin nggak? In the sun? In the sun mungkin nggak in the sun? In the car? In the hot car? Wah, nanti mungkin juga armadillo-nya. Hah? Sun ya? Oke, ada 2 orang setuju sun? Anyone agree with the sun answer? Yes. Ada yang setuju? Oke, 3, 3. What's your answer? Yes. Sun also. Oke. Oke, kita jawab sun ya. Kita cek nanti apakah benar. Is it correct or no? Oke, next. She always eats in the early bla 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 and evening. Coba ada evening berarti pasangannya adalah Morning. morning. Tiba-tiba diucapin morning kan udah malam. Next, ayo. Siapa? Vano. Aku gampang ini ya aku orangnya. Gampang dihasut aku orangnya. Big armadillo can eat small animals like bla 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 and mice. Coba mana yang small animal? Carla kalau kata aku lah. Ya coba tahu dia itu kan armadillo Banten. Dia bisa debus. Mata beling terus Gimana itu mengolah ya pisau gini-gini. Ayo. Ini dulu number 5. Ayo. Coba ini tadi tipsnya. Baca dulu tipsnya no. To choose the correct word for a gap, look at the words before and after the gap. Jadi lihat katanya setelah dan sebelum. Sabar dulu kok balik. Udah. Ayo. Ayo, mana yang animal kira-kira? Ini kan dia bilang animal nih. Eat small animals. Nih, kuncinya di sini nih, small animals. Nah, mice yang temennya mice apa yang small animal lagi? Kotor. Terlalu aktivis udah di sini ya. Ini tadi udah dijelasin. Kotor kan kemana? Bukan ada yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Silakan nih, silakan. Bukan ada kaki, ada Diandra yang ngomong. Ayo, mana? Makan mangki. Nah, kita ambil jawaban ini sama pokoknya. Number 6, ayo number 6. Can stay under the armadillo can stay under the water for 6 minutes. Coba deh. Apa ayo jawabannya? Car. Nggak masuk akal itu dulu. Itu udah nggak masuk akal terus jawaban. Under the frog sih kalau tadi. Dinaikin kodok dia. Mana? Water atau car? Ayo yang setuju car, raise your hand. Aku pilih or. Car 2 orang. Water. Oke, water lebih banyak ya. Ais, which one do you choose? Car or water? Me. Iya. Me? Yeah. Pick me ya. Itu namanya pick me ya, pick me. Water. Water, oke. Water 3 lawan 2. So let's choose water. Kita lihat mana jawaban yang salah ya. So let's see what is the correct answer. Coba tadi saat itu yang jawab Andro, Manggis yang jawab Vano, Water itu yang jawab. Bukan aku. Wih, bukan aku. Ain, Andro sama. Aku nggak angkat tangan. Kau duluan aja. Water. Ayo coba Manggis, siapa tadi yang jawab Manggis? Yang bener aja dong, small animal. Mangki itu tergolongnya bukan kecil ya, dia medium small. Jadi dia bukan small. Jadi harusnya jawabannya adalah car. Ya, jawabannya adalah frog. Iya benar, berarti dia armadillo dari Banten dia. Dia bisa debus. Makan beling, ya kan, makan bola lampu. Bisa tahu nggak sih armadillonya dia kalau malam tuh dia ini jalannya di atas batu bara. Berapi, atraksi dia. Oke, so
Coba dari informasi yang ini kita dapat informasi baru apa aja tuh? Dari yang udah kita jawab ini kita dapat informasi apa aja? Armadillo itu hewan. Terima kasih. Thank you for the information. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih orang baik. Terima kasih. Teksnya sedang menceritakan Itu hewan. model-model bener-bener orang asal jawab terus nge-give nih di live TikTok terus orang Indo. Coba dia where does Medi live? Brazil. Oh, iya, thank you. Garden. Iya, garden. Garden. In the garden. Kok di Brazil? Iya tahu, Flavia tinggal di Brazil. Kalau dia tinggal. Oh, Terus, how long does he sleep? Does she sleeps in a day? 16 hours a day. 16 hours a day. Bayangin 16 jam tidur. Pernah nggak tidur 16 jam? Pernah. Itu kayaknya nggak dibersihin minggu. Coba lihat. Mandy doesn't often go out in the hot sun. Maksudnya apa? matahari yang panas. Dia doesn't often. Oven apa oven? Oven itu, oven tuh. Oven yang buat masak tuh oven bacanya. Dia tidak sering keluar di matahari yang panas ya. Mandy doesn't often go out in the hot sun. Maksudnya adalah dia itu nggak suka keluar waktu siang bolong. Yes, matahari terik tuh. Nah, hot sun itu maksudnya. She always eat in the early morning and evening. Berarti early itu apa sih? Early. Always dong selalu early. Early apa early? Aisyah, early apa Aisyah? Hah? Kayak awal. Iya awal. Enggak emang awal bener. Emang. Awal di awal pagi dan awal malam. Maksudnya kayak awal pagi itu paling waktu ini ya. Kalau kayak kalau bukan. Waktu di Indonesia tuh subuh belum azan. Kayak masih sholat masih ngaji. Dia udah sholat mana? Sama kalau malam juga gitu dia. Maghrib gitu duk. Bulan puasa dia. Kayaknya ini ya. Kayaknya jadi muslim kayaknya dia. Puasa Ramadan dia. Dia sahur sama buka puasa benar. Atau dia intermittent fasting. Terus lihat apa tuh? Big armadillos bisa makan apa aja? Small animals like kodok dan mice dan tikus ya. Dia bisa makan kodok dan bisa makan tikus. Jerry itu mouse ya, dia udah punya ini bulu. Ya bulu. Apa rambut? Kalau rambut bisa bisa dicepak dong. Pak, kalau Terus yang terakhir ini armadillo can stay under the water for about 6 minutes. Berarti dia bisa bertahan di dalam air selama 6 menit. Orang baru baca, iya benar. Ya. Apa? Pintar? Bukan pintar. Kalau pintar coba anak-anak cewek itu class of champion itu suruh menyelam tuh. Kalau mereka cuma bisa bertahan 1 menit berarti nggak pintar dong mereka. Bukan masalah pintar dong, itu masalah biologis itu. Masalah dia kayak wah, berarti ada hewan ini tuh bisa bertahan lama. Itu emang desain dari tubuhnya, bukan masalah pintar itu, Pak. Kalau pintar class of champion tuh suruh menyelam tuh gitu. Pasukan katak jatuhnya. Tahu pasukan katak enggak? Enggak tahu pasukan katak. Dia mau itu dalam air. Hah? Pasukan katak tuh ini loh, apa namanya? Katak berapa? Bukan. Pasukan katak itu angkatan laut kan masalah dia. Yang dia bagian ini loh, nyari-nyari apa tuh? Bukan, kayak tim SAR tau gak sih? Jadi dia pasukan khusus buat nyelam di dalam air. Iya itu. Sebutannya begitu. Apa? TNI Laut. Ya, AR Angkatan Laut. dan laut. Nah, coba choose
choose the best title for Flavio's post. Maybe the Coba. Kira-kira judul yang paling bagus, yang paling pas buat Ladies favorite. Bukan favorite. Itu yang B, yang B. yang B, Medi de Armadillo. Yang B. Oke. Siapa? Ayin choose B. What about you, Jelita? B. Melo. Kiki, which one do you choose, Kiki? Mana judul yang paling tepat kalau buat si tulisan ini menurut Kiki yang mana? Which one? C. Medi's favorite pet. Oke, C. Lock. Yandra, which one is the best title among these three? Dari 3 judul ini kira-kira yang paling pas yang mana? A, B, or C? Mana? Hah? We. Apa? B or C? B or C? B. Okay. Aisyah, which one do you think is the best title for this post? Just the best time. Thank you. Just kidding. Yang mana? Which one? Hah? B. Gabi. Oke. Pick babi. Oh, yes. Oke. Makasih babi. You're my baby angel. You're my angel babi. Kayak ngatain ya malah. Pano, mana? Judul yang paling pas kayak kalau buat si tulisannya si Flavio, which one do you choose? Yang mana yang paling pas menurut Sibuk sendiri. Wih, mana judul yang pas? B, Andrew. Sama. Let's see ya, yang dia. Kita cek the answer. Yeah. Bener dong. Kenapa kok nggak yang A kira-kira? You have to know why the answer is incorrect. Karena di sini Kerjanya dia cuma makan. gali-gali. Oke, dari situ Aisyah tadi jawabannya menarik tuh. Apa itu? I get your answer is Dia nggak ada adventure kemana? Oh iya, because in the post there is not showing any adventures of Medi. Jadi nggak ada kayak Medi mencari apa gitu. Mencari Benderanya hilang. beta punya budak, benderanya hilang. Rambutnya tuh mirip-mirip tahu. Yang mana? Dia warna kuning. Ya. Enggak lah. Enggak. Kenapa nggak yang C? Medi's favorite pet. Because Medi is not because Medi is not pet. Nah, ayo. You have to pay attention to this one. Lihat nih. Medi's favorite pet. Ketik atas S itu kalau nama atau ketik atas S itu berarti dia menunjukkan kalau apa? Kepemilikan. Berarti Medi's favorite pet artinya hewan peliharaan favorit? Medinya aja hewan. Punya hewan peliharaan siapa ya? Hewan punya hewan peliharaan siapa ya? Bukan. Bukan. Ini loh. Korupsi. Kenapa sih? Kalian ini ada apa sih sebenarnya sama politik nih? Kenapa kesana terus arahnya? Sekarang kan yang lagi rame bukan korupsi, gaji DPR. Ya DPR itu Bubarkan. Nah, close your book. Say 3 things you know about armadillos now. Now, close your book. Everyone, close your book. Close your book. And prepare your books if it needed. Why we have to finish our books? Because there is a lot of information about armadillo in that post. No. Okay, so close your book and say 3 things that you know about armadillo. Boleh ditulis dulu, boleh yang pede, if you confident just say it. Boleh tulis dulu, boleh enggak? Close your book. Close your book. Close your book fast. Ya, nice. Ditulis di bapak. Nanti. Oke. I give you 10 seconds. 10, 9, 7,
16 years. Apa ya? 5, Itu tadi di sini ada 4, 16. 3, 2, Ah, 1. The best you can. Siapa dulu ya mau? Raise your hand. Oke, Kiki. udah ada niatan kan? No, just there. It's okay. Armadillo is enough strong to eat small animal. Okay, 1. Armadillo is strong enough to eat small animal. He can fix a bowl and he can stay 6 minutes in the underwater. Nice. He can he can stay 6 minutes around 6 minutes under the water, and then what is it can dig a hole. Next. Terus udah 3 tadi. Dig, swim, and eat small animal. 3 facts. Kasihan dia bro. Terus semi rolling. Aisyah, this. What's the fact about armadillo that you know? Oh, thank you so much. Armadillo is an animal, yes, thank you. Armadillo works in Circle K. Apa? What else? Okay, 1. Armadillo is an animal. Brazilian animal. Because number 2. Yeah, it's okay. Armadillo can stay 16 minutes underwater. 16 minutes. 16 minutes No, kayak lebih ke arah bulus gitu. Pura-pura air ya. 6 minutes ya, 6 minutes. Udah kayak lele, tau gak? Lele tuh kalau ditaruh di darat tuh dia bakal masih hidup. Dia tau gak? Dia masih bisa gini-gini lele itu, masih bisa hidup dia. Berapa lama dia bisa berjam-jam dia. The last one. 16 minutes. Lama loh 16 minutes tuh sama. Manusia ikan. Jadi duyung. Amin. Yeah, usually armadillo sleep 16 Minutes. No, 16 hours. 16 hours a day. Okay. Sleep 16 hours. 16 hours a day, 6 minutes, 16 minutes under the water. 6 minutes under the water kan? Apa tadi? Armadillo is animal. Choose one of your friend, last one. Jadi apa? Dia belum. Wah, sebenarnya anak cerita. Wih. Let's go. Apa aja boleh? Gak mau, dia udah jawab terus hari ini. Ya udah dia answer semua. Cerita terakhir. Yeah, it's okay. What is that? Give me a fact about armadillo. In English, please. Armadillo? Iya. About 16 hours a day. About itu kalau dalam kami gitu jadinya sekitar. And then next. 3. Kok enggak? 3. Buset cu, 3. Nawar lagi. Harus 2 ya? Oh 3. Apa? 2 lagi. Coba kasih ke temenmu. Apa? 2 lagi. That haven't been mentioned. Yang belum disebutin. Looks very funny. Seneng banget look very funny ya, oke. Is it look very funny? Yeah, very funny and very Does it look so cute. Look so cute. Okay, next. Lives in our garden? No. There is no armadillo lives in my garden. No. Lives in Flavius.
Yes. Satu lagi. Satu lagi coba terakhir. Sometimes it's Pulang, tunggu, tepat, dua. eat fruits. Yeah, sometimes it's fruits. Okay, that's all for today. Let's Thank go. you. Apa? Morning language. Nebeng, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kau jemput ya, atau kau dijemput lagi? Benar. Nanti malah jalan aku. Kau ada helm nggak, Abi? Enggak. Pinter. Pinter. Buru, Mister. Oh ya, benar. I want to remind you this one. This one thing. Besok Rabu, next Libur. enggak, ngawur. Ya, terima. For the next Wednesday, next meeting, we will have the mid test buat yang belum, sama nanti akan ada beberapa Quiz. remedi. Media. Ya, yang kemarin udah kita jelek remedi. Belum ya? Ya, oh belum. Belum. Sama dia nggak masuk, Aku yang media. Berarti nanti yang belum speaking juga speaking. Speaking. Boy, speaking English or Spanish? Kau yang Udah. Aisyah, nggak mau retake. Ya udah. Nah, lihat aku tak. Ain udah. Ini udah. Belum. Ya udah. Sendiri akhirnya. Jadi besok Rabu itu sekalian nanti ada yang Sebentar, ini yang mana ini? main biliar. Tahu nggak orang yang diwawancara itu? Ada orang yang diwawancara tuh. Nggak tahu. Dia diwawancara sama TV kan? Diwawancara sama TV itu sampai tanya ini bukunya. Gimana kok? Nggak ada ini. Yang di belakang ada orang tuh jawabin. Iya, gimana kalau di dalam penjara dia main biliar, kopi. Okay, so that's all for today. So I want to remind you again one more time. Next Wednesday, remedianya. Nanti besok hari Rabu nanti sekalian aku jelasin. Nanti yang di remedi siapa aja, nanti di mana aja. Pokoknya nilai yang paling bagus nilai adli pokoknya. Nilai yang paling bagus nilai adli. Iya. Ntar aku lupa. Ada aku. Ada dia. pokoknya. Ada pokoknya. Ada dia. Kiki itu baru masuk waktu unit 3 ya, berarti nggak usah ikut Kiki. Yang quiz one itu Ya kan dia nggak punya materi unit tuh, gimana dia ikutnya? Loh, Bener. Yang quiz one itu Yang quiz one itu siapa? yang kuis apa? Kuis one. Oh, I don't know kan bukan aku, belum aku. Aku belum itu back to the show. Kemarin tuh yang siapa nih? Diandra ada yang jelek. Aku ada nggak bisa? Ada ya? Ya emang gue jelek. Jelita. Andro belum nggak sih? Oh Andro udah, bagus, nggak usah Remedi. Pano, Pano Remedi. Iya. Pano Remedi, Jelita Remedi, Diandra Remedi. So that's all. Kamu juga remedi? Iya. Ya enak. Tapi satu Indo kayaknya. Loh, Satu soal, enggak satu ini loh, satu. Kan ada ini. Oh, satu halaman. Kan ada yang writing, ada yang listening itu kan. Aku gara-gara banyaknya nggak. Oh my god. Iya kalau kosong banyak. That's all for today. So before we go home, let's pray together, praying begins. bisa. Apa? Bisa aja. Tapi ntar kalau di jalan tak cuekin, nggak apa ya? Aku biasanya dengerin lagu misalnya. Aku kalau di jalan nggak mau kok bisa 10 aku di jalan. Baik. Kenapa kemarin tuh nggak masukin? Yang mana? Nggak mau. Aku juga ada yang menjelaskan. Kenapa jelita?